Bonjour, this is Pavani. Welcome to my class. Today in this video, you are going to learn how to say I don't like, I don't have in French. Let's have a look. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas means I don't know. I have means J. I don't have means in French je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas de stylo. Je n'ai pas de stylo. Je n'ai pas de stylo means I don't have pen. A pen. A pen in French, un stylo. In this word, I use un because this is masculine noun. Before masculine noun or female noun, we should use un, un. But I use the because in negative sentence we don't use un, un. We should use only the. Je n'ai pas de chaussures. Je n'ai pas de chaussures. Je n'ai pas de chaussures means I don't have shoes. Je n'ai pas de collier. Je n'ai pas de collier. Je n'ai pas de collier means I don't have necklace. Je n'ai pas de vélo. Je n'ai pas de vélo. Je n'ai pas de vélo means I don't have bike. Je n'ai pas de lunettes. Je n'ai pas de lunettes. Je n'ai pas de lunettes means I don't have glasses. Je n'ai pas de patatami. Je n'ai pas de patatami. Je n'ai pas patatami means I don't have a boyfriend. Je n'ai pas de bug. Je n'ai pas de bug. Je n'ai pas de bug means I don't have a ring. Je n'ai pas de problem. Je n'ai pas de problem means I don't have a problem. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent means I don't have money. Je n'ai pas de mobile. Je n'ai pas de mobile means I don't have mobile. Thanks for watching. Until then, au revoir.